శ్రీ స్టడీ సర్కిల్. డైలీ యూస్ స్మాల్ సెంటెన్సెస్. నా గురించి ఆలోచించు. థింక్ అబౌట్ మీ. థింక్ అబౌట్ మీ. నేను ఆడుకోవాలి. I have to play. I have to play. అతడు ఏం చేయలేదు. He did nothing. He did nothing. నేను ఇక్కడ కూర్చోవచ్చా? May I sit here? May I sit here? నేను మర్చిపోయాను. I have forgotten. I have forgotten. అతడు ఇంకా తింటున్నాడు. He is still eating. He is still eating. నేను అతనితో వెళ్ళాను. I went with him. I went with him. అతడు ఎక్కడున్నాడో నాకు తెలియదు. I don't know where he is. I don't know where he is. నన్ను మాట్లాడనివ్వు. Let me speak. Let me speak. అదే నేను చెప్పింది. That's what I said. That's what I said. అతడు ఇక్కడ లేడు. He is not here. He is not here. నేను ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? Where should I go now? Where should I go now? నాకు ఎవరూ సహాయం చేయలేదు. No one helped me. No one helped me. ఆమె వంట అద్భుతంగా చేస్తుంది. She cooks deliciously. She cooks deliciously. నేను నిన్ను అడగలేదు. I did not ask you. I did not ask you. నేను నిన్ను డిస్టర్బ్ చేశానా? Have I disturbed you? Have I disturbed you? ఇది నిజం కావచ్చు. This may be true. This may be true. అతడు నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు. He is bothering me. He is bothering me. నీ దగ్గర డబ్బులు లేవా? Don't you have money? Don't you have money? నువ్వు అబద్ధం ఎందుకు చెప్పావు? Why did you lie? Why did you lie? నా గురించి ఆలోచించు. Think about me. Think about me. నేను ఆడుకోవాలి. I have to play. I have to play. అతడు ఏం చేయలేదు. He did nothing.
He did nothing. నేను ఇక్కడ కూర్చోవచ్చా? May I sit here? May I sit here? నేను మర్చిపోయాను. I have forgotten. I have forgotten. అతడు ఇంకా తింటున్నాడు. He is still eating. He is still eating. నేను అతనితో వెళ్ళాను. I went with him. I went with him. అతడు ఎక్కడున్నాడో నాకు తెలియదు. I don't know where he is. I don't know where he is. నన్ను మాట్లాడనివ్వు. Let me speak. Let me speak. అదే నేను చెప్పింది. That's what I said. That's what I said. అతడు ఇక్కడ లేడు. He is not here. He is not here. నేను ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? Where should I go now? Where should I go now? నాకు ఎవరూ సహాయం చేయలేదు. No one helped me. No one helped me. ఆమె వంట అద్భుతంగా చేస్తుంది. She cooks deliciously. She cooks deliciously. నేను నిన్ను అడగలేదు. I did not ask you. I did not ask you. నేను నిన్ను డిస్టర్బ్ చేశానా? Have I disturbed you? Have I disturbed you? ఇది నిజం కావచ్చు. This may be true. This may be true. అతడు నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు. He is bothering me. He is bothering me. నీ దగ్గర డబ్బులు లేవా? Don't you have money? Don't you have money? నువ్వు అబద్ధం ఎందుకు చెప్పావు? Why did you lie? Why did you lie? Please like, share and subscribe Sri Study Circle. Thanks for watching.